Good afternoon, everybody. Welcome to today's episode of Karkandu, which is about on systems thinking in healthcare. அது படிச்சோடனே எல்லாரும் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிருப்பீங்க. இது என்னடா நமக்கு புரியாத விஷயம் என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலி கற்கந்துக்கும் சிஸ்டம்ஸ் திங்கிங்க்கும் நிறைய கனெக்ஷன் இருக்கு. பிகாஸ் கற்கந்து we believe that we are all connected. Interconnectedness is one of the cornerstones of இது சிஸ்டம்ஸ் திங்கிங். நம்ம பண்ணுறதுனால வேற ஏதாவது விளைவு நம்ம நல்லதுக்கு நினச்சி பண்ணுறது கூட சம்டைம்ஸ் வில் ஹாவ் அன்எக்ஸ்பெக்டட் கான்சிக்வன்சஸ். நம்ம வந்து கடகடன்னு ஷிஃப்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பேஷண்ட்டை தியேட்டருக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணோன்னு ஏர்லியாக ஷிஃப்ட் பண்ணால் திடீர்னு பார்த்தா அதாவது பேஷண்ட் அட்டென்ட் இருக்க மாட்டாங்க, இல்லை ஏதாவது கன்சென்ட் தான் இருக்கும், இல்லை ஓடியில் கேஸ் டிலே ஆயிருக்கும். ஸோ மெனி திங்ஸ் சம்டைம்ஸ் we think we are doing something good, some weird thing can happen on the other side because of that. ஸோ அது அப்புறம் எனி ப்ராப்ளம் கம்ஸ் நம்ம யூஸ்வலாக என்ன நினைக்கிறேன், அந்த நிமிஷம் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணோம், அவ்வளோதான். இப்போ வந்து இது பேஷண்ட் டீசாச்சுரேட் ஆகுதா உடனே ஆக்சிஜனை போடு, அது எதனால பேஷண்ட் டீசாச்சுரேட் ஆச்சு, அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணோம், அதெல்லாம் சம்டைம்ஸ் யோசிக்காமல் நம்ம குவிக் ஃபிக்ஸ் ஏதாவது வேலை செய்யலைன்னா உடனே அதை சரி பண்ணணும். அதை தாண்டி லாங் டேர்ம் சொல்யூஷன் எப்படி, ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் அதுக்கு எப்படி லாங் டேர்ம் சொல்யூஷன் பண்ணுறது, எப்படி நம்ம பேஷண்ட் சேஃப்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது, எப்படி நம்ம ஹாஸ்பிட்டலோட பேஷண்ட்ஸ் வரவங்க சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது, எப்படி பிஸ்னஸை ஜாஸ்தி ஆக்குறது. ஈவன் ஹெட் நர்ஸ் இப்போ வந்து சிஎன்ஓ மேமோ ஏபி மேமோ டெய்லி அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. எப்படின்னா இருக்கிற நர்சஸை வச்சு நம்ம வந்து பேஷண்ட் சேஃப்டியும் காம்ப்ரமைஸ் ஆகக்கூடாது, அட் த சேம் டைம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து எக்ஸ்பென்ஸும் ஜாஸ்தி ஆகக்கூடாது, அதே டைமில் வந்து நர்சஸும் வந்து பர்ன் அவுட் ஆகி டயர்ட் ஆகக்கூடாது. இது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி எல்லாம் எப்படியோ டெய்லி எப்படி இருக்கிறவங்கள வச்சு எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது, அதெல்லாமும் சிஸ்டம் திங்கிங் பார்ட் தான். ஸோ ஐ வில் நாட் ஸ்டாண்ட் பிட்வீன் பரத் அண்ட் his team. Bharat, please introduce your team. Thank you so much, ma'am. Hi, my name is Bharat and I'm from the clinical operations team and he is Farhan. And I also have Miss Muthu, Mr. Albert and the rest team. You'll be knowing them eventually. So today we are going to have a very unique topic, which is systems thinking in healthcare. But is everyone comfortable in English? Yes. Everyone is okay, right? Yes. Okay, then I'll prefer to have the conversation in English. What did you think of this topic? Did anything strike in your mind? What is systems thinking? Anyone in the audience? I'll be honest, I googled. Okay. So ma'am has googled it. Did anyone else google about the topic? Okay. So most of you would have googled the topic because it's kind of unique topic. Even when I was introduced this topic during my masters, I was wondering, are there textbooks for this topic? There is no textbook, okay? Because this is not a subject. Idu vandu or subject illa. It is a skill, okay? It is a thinking ability. So I'll introduce the topic. So before we begin the presentation, I would want everybody to focus on this picture, okay? And any one or two can stand and let me know what do you interpret using this picture. So what can you see in the picture? First, Actually, it is a connecting between the big circles. Without the small circles, all the circles cannot roll on. So it is a unity work to make it wonder. Oh, wonderful. So can we have a round of applause for ma'am? Okay. So she's finished everything, okay? So there's no more audience now. So if you see in the picture, let me explain in detail. As she said, there is a smaller circle, yes or no? Yes. It's called a bolt, like let's have bolt. And we have a bigger bolt. And then there's also a smaller bolt, which are arranged sequentially. Are they haphazard? No, right? Ellame, it is arranged sequentially. Imagine one fine day, this bolt goes missing. Do you think the entire system will work? Will the engine work? No, right? So this is the topic for today. Systems thinking in healthcare, meaning you have to analyze healthcare as a whole system and not isolated task. Okay? So we'll move on further. And before I go on to the main presentation, I had this one question in my mind. We all work hard, isn't it? Yes or no? But still we get negative reviews, negative feedback, negative complaints. Have you ever self-doubted yourself? Yes, right? நம்ம எல்லாமே we work really hard,
But still we get negative reviews, negative feedback, complaints, blah blah, so many things, right? Did you ever think that am I not capable of this work? Have you ever self-doubted yourself? No, right? We don't. So whom do we blame on? இப்போ ஒரு நெகட்டிவ் ரிவ்யூ வருது, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் so and so I'm not happy, the patient is giving us a feedback. What do you immediately think? Imagine yourself at the head of the department. What do you immediately think? Find the problem. Yeah, what has happened? And as ma'am said, what has happened? First you have to see what has happened, the situation, yes or no? And the second most thing, what we usually in India we do? Blame game, very rightly said. Yes. So the second thing what we do is blame the person. Okay, Bharat da idu pannirpaanga. Yes or no? We do that, right? Okay. So let's go on to the topic now. What is systems thinking? It is a way of understanding the healthcare as a whole. Okay? You have to understand the healthcare as a whole and not individual part or a nut. Imagine your entire hospital is one engine. Yes or no? Yes. You're not supposed to, if any problem comes into a hospital, you're not supposed to think of one department. It is always thinking of the whole. Please remember, please follow the slides properly. I read this topic for 6 months, but I've been only given 20 minutes, so all the points are really important, okay? The second point, it is also a problem-solving skill in complex organizations such as a hospital. Do you think hospital is a simple organization or a complex organization? Why? Why do you think it is a complex organization? It's a multi-level organization, involves each and everyone, even from a simple caretaker to the senior level organization. If it affects one person, it is going to affect the whole system. So it is like a cards playing a games. If one simple card has fallen down, the whole thing may shatter it down. A small mistake may shatter it into pieces. So we should be very careful. We are taking in each and every step in each and every patient's. Yes, rightly said. Thank you so much. I want all the audience also to participate, okay? Please. So remember, hospital is a complex organization. As ma'am said, we have many departments. Can you name some departments? Loudly, no need of mic. You can just tell at your seat. Yeah. Yes, we have laboratory, admissions, pharmacy, work, yeah, housekeeping. Yes, ICUs, OTs, whatnot. Nowadays there are branding department coming, marketing department. Everything has become so complex. Yes or no? Yeah. So this topic, systems thinking, it shifts from focus from who made the mistake to what in the system allowed this mistake to happen. Very important point. I want everyone's eyes to the third point. Now this topic will shift your focus from who made the mistake. See, that is what we do, right? We immediately think who made the mistake. But this topic will make you understand what in the system allowed this mistake to happen. Did you understand this sentence? Yaar tappu panna, that should not be your thinking. Edunala inda tappachu, enna system, enna SOP nala inda tappachu, you should think, okay? So this is a pyramid. If you see, there's event, pattern and structure. Okay, now let me explain one by one. Imagine a situation where there has been an incident raised on medication error, okay, day 1. If that same incident happens, for example, 10 days in a month or 20 days in a month, you call that as event or pattern? Oru darva nadanda, it is event. If that same repeated problem happens again and again, what do you tell that as? Pattern. Okay. Now this event, we halt. We don't do anything. Do we respond for one single incident? No, we'll take it, okay, chill. Okay, one time, no problem. Yes or no? We usually do that. Although we have CQI forms and everything, but if there's like out of 12 months, if there's only one time incident, we'll take it,
ஓகே அவ்வளோ கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டோம் நம்ம. பேட்டர்ன் என்ன பண்ணுவீங்க? யா யூ வில் ட்ரை டு சால்வ் த ப்ராப்ளம். இப்போ சீரியஸ்னஸ் வந்துடும். ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் நிறைய தடவை ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. தட் இஸ் வை வி ஹேவ் திஸ் டேட்டா ஒர்க், where in the morning meeting we discuss the data and everything. Yes or no? So that we can see a pattern in there. What happens usually in the world, or say in a complex organization, we reach the event, we also reach pattern level, but we do not go in the structural changes. If you even search PubMed, Scopus, any journals, like for example epidemiological journals or any research paper, they'll all be event which are published pattern level publications, but there are very few publications which will go beyond pattern. I know this might be a little complex for you. For example, நான் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு வில்லேஜில் போனேன். அந்த வில்லேஜில் வந்து 10 பேருக்கு இந்த ஃபீவர் வந்திருக்கு. I type that and I publish it. Yes or no? Yeah. But there are very less papers which tells why, what, the structure, there is no structural level papers at all in the research publication. Very few who undergo these structural changes. So we record the event, we also record the pattern, but we do not have structure. எதனால அந்த ப்ராப்ளம் வந்தது? So you will eventually know. I know this will be a very, even when I was learning it was very complex for me, but through examples you will learn. 1 minute. This is the perspective what we all of us have today. But when you finish this seminar, you should have this perspective. Okay? So what is the first one? Can you all read? Linear perspective. What we usually think, A causes B, B causes C, C causes D, and D causes E. This is the thinking, right? Yes or no? Jamuna nala, Nirmala nala panada, Dharni will do, Dharni nala panada. That is what we think, right? Ivanga correcta panada, next correct down, next correct panada, next. So we have this linear way of thinking, isn't it? But systems thinking will tell you that A causes B, B has an effect on C, C has an effect on D, and D also has an effect on B. Yes or no? Can you see the slide? A, B, B has an effect on C, C has an effect on D, D has an effect on E, but what is influencing? D also influences and C also gets influenced by D. Yes or no? So that is systems thinking. So as we said, hospital has so many entities. Yes or no? We have doctors, we have nurses, we have paramedical department, we have operations, medical services, HR, finance and accounts, branding, marketing, biomedical, MRD and everything. Yes or no? Yes. Now I'll give you an example. I want anyone in the audience to tell me, how will you solve this problem? Yes or no? Are you ready? Can I tell? Okay. Number 1. Imagine there's a marketing team who brings in patients. They market your hospital properly. They bring in patients. Okay? So in the month of January, there were 500 footfalls. Yes? Over months, the footfall decreases. What will you do? And can you do the root cause analysis of this? Anyone? You understood the question, right? You understood the incident, the scenario. ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, ஒரு மார்க்கெட்டிங் டீம் இருக்குது. மார்க்கெட்டிங் நல்லா பண்ணுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் மந்தில் 500 பேஷண்ட் வந்தாங்க. செகண்ட் மந்த் போக 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 பேஷண்ட் வந்து கம்மி ஆயிட்டுன்னு இருக்குது. ஸோ வாட் வில் யூ திங்க் இன் திஸ்? Yes. So the first thing will be getting feedback from the patients and understanding why the footfall decreased. Next, what will you do? Yeah, you'll do a market analysis, you'll do a market research. Any new hospital has come or anything additional that other hospitals are doing that we don't do. Anything else that you will think of? I'll check which are all the doctors who have referred the patient, and in the next month who has since referred and what is the reason why they haven't referred. Okay, so that also you can do. You will check the data. எதனால இப்படி கம்மி ஆகுது ஃபுட்ஃபால், எதனால பேஷண்ட்ஸ் வந்து கம்மி ஆகுறாங்க. எனிதிங் எல்ஸ் தட் யூ வில் திங்க் ஆஃப்? எனி லேட்ரல் திங்கிங் தட் யூ வில் திங்க்? Payment, okay. Anything else?
Service, right? Yes. So what is hospital? Yes. So you will check on hospital service nalla irka. First nammaloda service quality ah irka. Yes or no? So what is this hospital service? It's something to do with operations department, right? Is the operations good? Are we running efficiently? Okay. So if you have a perspective thinking, what will you do? You will immediately blame the marketing team. நீங்க தான் சரியா வந்து கொண்டு வரல, பேஷண்ட்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டிங்கே சரியாக பண்ணதில்ல, பேஷண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக வராங்க. எஸ் ஆர் நோ? பட் டுடே ஆஃப்டர் திஸ் கிளாஸ் யூ வில் ஹாவ் டு திங்க் வெரி ப்ராட்லி. வாட் வில் யூ திங்க்? ஓகே, மேபி ஆப்ரேஷன் சரியில்லை. See now, marketing team and operations team are running hand in hand. Yes or no? Marketing team brings patients. But if the operations don't work well, that will have an effect in the marketing. So how much ever the marketing is doing their level best, the footfall varadu. So you can't blame there. நீங்க தான் சரியா பண்ணல, நீங்க தான் மார்க்கெட்டிங் சரியா பண்ணல, அதுக்காக தான் பேஷண்ட்ஸ் வர மாட்டேங்கிறாங்க. Did you understand? Yes or no? This has to be very clear in this systems thinking. Okay. So here operations is not working properly. அதனால negative feedback வருது. அதனால அந்த negative impact is going to marketing. Although the marketing is doing 100%. Okay, so this is the example. So healthcare is a system, not isolated task. So this is what I wanted to explain. So this is how your healthcare looks like. Like this is just an example. This is called a loop diagram. Okay, so if you see, can you see the loop? One loop, you know, one arrow going to another, other arrow going, and then there are too many interconnections. Yes or no? Yes. So this is what is healthcare. Now, traditional thinking, now let me tell you the difference between these two thinking. I told you already, systems thinking is not a subject. It is your thinking. So my purpose of this seminar today is to change the way you think. Okay, so this thinking has to come from your psychology. So from tomorrow or from the right after this webinar, if you have any, say seminar, if you have any problem, don't think in traditional way, rather think in systems thinking way. Okay, so what is the difference between traditional and systems thinking? In traditional thinking, what do? Blame approach. We blame each other. Yes or no? But in systems thinking, we have a learning oriented approach. Yes. The second one, reactive problem approach. எல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம யோசிப்போம் ட்ரெடிஷ்னல்ல. ஆனா சிஸ்டம்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்றோம்? Preventative problem approach. Before you do something, you imagine all the components, all the systems, and then you decide your SOP. Okay? And the first point, in traditional thinking, we focus on individual performance. Avan nalla panna, avan nalla pannala, all that thing. But in systems thinking, what do? We take that as a whole, and then we assess the performance. Okay? Now this one example, and then I'll give my stage to Dr. Farhan. So this is another example. And one more thing, before I jump on to examples and the role play, this is not related to MGM Malar Adiyar. Okay, this is our basic examples where every hospital faces this issue. So please don't misunderstand that I'm taking or picking examples from MGM Adiyar. So the first scenario will be overcrowding on certain OPD days. Yaar OPD department போயிருக்காங்க? Have you been to OPD department, any nursing stuff? Yes, right? எல்லாரும் போயிருப்பீங்கல்ல. எந்த குறிப்பிட்ட டேஸ் வந்து நீங்க ரொம்ப crowding பாப்பீங்க OPDல? Mondays and Saturdays. Not just our hospital. Anywhere in any hospital in India will have overcrowding on Monday and Saturday. What is traditional thinking? நீங்க என்ன யோசிப்பீங்க இந்த நீங்க பாக்குறீங்க, like suppose I'm the manager and I see overcrowding on say Saturdays and Mondays. Traditionally what will I think? No. What will think? அது normal. Saturday and Monday எப்பவுமே இப்படி தான் இருக்கும், normal crowding. Yes or no? Yes or no? That is what even I thought before learning this subject. Okay, Saturday and Monday, oh, of course, the OPDs will be crowded only. But should we accept this thing? Should you accept that, yeah, Saturday and Monday crowding da irukum, ipdi da irukka podu, ipdi da complaints vara podu? Should you do that? No, right? So here you will think systematically
on how to solve overcrowding on Saturdays and Mondays. Why am I not able to provide service like Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday? எதுக்காக Saturday and Monday மட்டும் crowding-ஆ இருக்கணும்? Why? How can I solve? So you should be a problem finder or problem solver. Every time, yeah, both is important, but give more to problem solving ability. You need to have that skill. So how can I solve this issue? One, queue management. Yes or no? I can bring in some software, some technology which can have a proper queue management. Yes or no? Giving this your number 1, your number 2, your number 3. Can we blame the PCS staff? நீங்க சரியா work பண்ண மாட்டீங்க Saturday and Monday அதுக்காக தான் crowding இருக்குன்னு. Never do that, because PCS staffs are the most hard working department. Security, PCS, all the ground level staffs are really hard working. Can you blame the PCS? உங்களால தான் இந்த மாதிரி crowding இருக்கு? No. Okay, so what can I do? Technology. I can bring in some technology. What technology is in latest thing where you hear everywhere? AI. You can bring AI integrated technologies where they can streamline all the queue management. Second thing, what will you do? Staffing level increase பண்ணலாம். அந்த குறிப்பிட்ட daysல you can increase the manpower. Yes, right? The third thing that you can do is very important. Involve doctors also. How will you involve doctors on Saturdays and Monday? You will make them aware that doctor in the Saturday and Monday வந்து overcrowding so that even they can take some actions from them. They can increase their decrease their consultation time. Yes or no? அவங்களும் time management பண்ணிக்கலாம் உள்ள ரூம்குள்ள. Yes. Fourth, nursing activity. Nursing என்ன பண்ணலாம்? அன்னைக்கு overcrowding இருக்கும்போது கொஞ்சம் proactive-ஆ இருக்கலாம், where they can actually take up some responsibility. Don't wait for the OPD manager or some senior staff to assign tasks. You can take your own responsibility and you can handle overcrowding on Saturdays and Monday. Next, coordinator proactivity. There can be some patient coordinators who can do these things. Yes or no? So you can solve. There is nothing in the world which cannot be solved according to me. If you put in the right thinking, you can solve things here. So you saw overcrowding can be solved by technology, increasing the staffing, human resource, awareness. Doctors can be involved. So you see here, there is not just OPD that I'm blaming. I have to involve so many components here. I have to involve technology, I have to involve HR department, I have to involve doctors, I have to involve nurses. I also have to involve other staffs also. So that is how you solve problem. Yes? Okay. So that is all. Now Dr. Farhan will take over. Hello. So good afternoon to all. So are you guys all there? எல்லாரும் இருக்கீங்களா? Okay. So என்னோட colleague நிறைய மேத்ஸ் கிளாஸ்லாம் நடத்திட்டாரு, ABC. So I'll be trying to be bilingual between English and Tamil. Okay. So as Bharat said, disclaimer போட்டுறேன். This is not related to MGM at all. Okay. This is just a learning for all. And first of all, I want to give you a good clap. Nurses have been doing a great job. I have been there in the IPD இப்போ 1 month ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். மேலே கீழே எல்லா ஃப்ளோர்ஸில் ஜகல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். So you guys are doing excellent. This is just an addition for you. Okay. So எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த டாஸ்க் இங்கே வந்து டிஸ்சார்ஜ் ப்ராசஸ் வந்து எப்படி ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணது சொல்லி ஓகேங்களா. ஸோ டிலேட் டிஸ்சார்ஜ் நடக்குது, இட்ஸ் ஹேப்பனிங். ஓகே, யூ ஹேவ் டு அக்செப்ட் த ஃபேக்ட். ஓகே, ஸோ எவ்ரி ஒன் இஸ் ரெடி, பட் சிஸ்டம் வந்து ரெடி இல்லை. ஸோ as soon as டாக்டர் டெல்ஸ் அ டிஸ்சார்ஜ், நர்ஸ் தான் நடுவில் நிற்கிறது. வார்ட் செக்ரட்டரி ஒரு பக்கம் இருக்காங்க, ஒரு பக்கம் நர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ எல்லாம் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனும் நர்ஸ் தான் அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க. ஸோ திஸ் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் நர்ஸ் didn't create obviously, but she is under pressure. How can she handle this? Okay. ஸோ அன்பே சிவம் படம் யாரும் பார்த்துருக்கீங்க? எல்லாரும் பார்த்துருக்கீங்க. ஓகே, வெரி குட். ஸோ நர்சஸ் ஆர் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் கம்பேஷனேட் ஸ்டாஃப் யூ வில் கெட் எனிவேர். ஓகே, நான் பார்த்துருக்கேன். ஆப்வியஸ்லி ஐ ஸ்டடி இன் அ மெடிக்கல் காலேஜ். ஐ ஹவ் சீன் ஹவு தேர் ஹேண்ட்லிங். ஐ ஆல்சோ டன் அன் இன்டர்ன்ஷிப் இன் அதர் இன்டர்நேஷனல் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ஆல். ஸோ நர்சஸ் ஆர் வெரி கம்பேஷனேட், பட் ஸ்ட்ரக்சர் மேட்டர்ஸ். அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். ஸோ நர்ஸ் எஃபர்ட்ஸ் நீட் அ சிஸ்டமிக் பாத்வே, ஸோ தட் வில் ரிசல்ட் இன் அ பியூட்டிஃபுல் டிஸ்சார்ஜ், ஸோ தட் பேஷண்ட் கேன் கோ early. நிறைய பேர் நாங்கள் பார்க்குறோம். நேற்று கூட நான் பார்த்தேன், patient have been leaving by 10:30, 9:30 and all. How can we streamline this and how nurses can play a good role in this? So first, discharge planning. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு செடி. டிஸ்சார்ஜ் பிளானிங். அதுக்கப்புறம் ட்ராக் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். இதோட டிஸ்சார்ஜ் இனிஷியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் செக்லிஸ்ட். ஸோ இப்போ நான் பார்க்குறேன் நிறைய பேர் மேனுவல் செக்லிஸ்ட் வச்சுருக்கீங்க. ஸோ
as Bharat said, technology definitely implement பண்ணலாம். AI மாதிரி இருக்க technologies, இப்போ இருக்க cranium software கூட I have also requested some upgrades also to come, so that all this எவ்வளோ ரெஜிஸ்டர் வச்சிருக்கீங்க ஒரு ஃப்ளோரில் தனித்தனி, கொஞ்சம் ஃப்ளோரில் பார்த்தீங்கன்னா 4 ரெஜிஸ்டர் இருக்குது, கொஞ்சம் ஃப்ளோரில் பார்த்தீங்கன்னா 5 ரெஜிஸ்டர் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறமா பில்லிங் அண்ட் ஃபார்மசி கூட கோஆர்டினேட், அண்ட் நர்ஸ் ஹடல்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து நர்சிங் சூப்பர்வைசர்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி ஃப்ளோர்ஸ் கேன் ஹேவ் அ ஹடல், எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு தே கேன் டாக், so that it will give more confidence also, and it will also streamline the discharge process. So a butterfly cannot bloom in a broken garden சொல்லுவாங்க. A smooth discharge process cannot happen in a broken system. System சரி இருந்தால் எல்லாம் சரியாயிடும். Anybody Dhoni fans here in the crowd? யாரும் கிரிக்கெட் பார்க்குறது இல்லை? ஓகே. ஸோ அவங்க சொல்லுவாங்க லைக் ட்ரஸ்ட் தி ப்ராசஸ், ரிசல்ட்ஸ் will automatic ஃபாலோன்னு தோனி சொல்லுவார். ஸோ ப்ராசஸ் சரி இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்லி வில் கெட் தி ரிசல்ட்ஸ். தட்ஸ் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டெல் here. Second scenario is missed, delayed doctor orders, and which are good intentions actually. Doctor நல்ல orders சொல்கிறாங்க, but unsafe outcomes. Especially இது எப்போ ஆகும்னா ஷிஃப்ட் சேஞ்ச் பண்ணும்போது it happens. Most of the people obviously we want to go home after a tiring day. ஸோ என்ன ஆகும்னா டாக்டர் வேர்பல் ஆர்டர் கொடுப்பாரு, இது இமீடியட்லி நாங்கள் ரைட் பண்ண மாட்டோம். By the night, when especially when I'm heard that shift completes here by 8 o'clock. So what happens is as the night progresses, we tend to forget. Our memory is that much early. ஸோ இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? ஒரு சின்ன டீட்டெயில் மிஸ் ஆனால் என்ன ஆகும்? ராட்சசன் படம் பார்த்துருக்கீங்களா? எல்லோரும் பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ அதில் ஒரு சின்ன டீட்டெயில் தான் மிஸ் ஆகும், ரைட் ஹேண்ட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட். அதனால தான் they'll get confused whether that is a man or a woman. ஸோ ஒரு சின்ன டீட்டெயில் கூட it can lead to something disastrous. So what is not captured by the system becomes a risk. இதனால தான் where systems thinking is getting more and more involved. How can we mitigate this is, first on the fixed review times. So something which I prefer is doctors can come at fixed review times actually. It will streamline the process more better. Actually, if I am a hospital administrator, I will have wards separately for each department. Here obviously we have some constraints. Obviously we will figure out how to mitigate all these things. So fixed review times is something which we can have. Next is mandatory return orders. Overall solidranga and it is not getting disturbed, and we are getting a lot of circumstances issues out. இது வந்து சும்மா ரைட் பண்ணியிருக்காங்க, கொஞ்சம் ஓரல் பண்ணியிருக்காங்க. திஸ் கேன் கெட் ஸ்ட்ரீம்லைன் மச் பெட்டர். அண்ட் யூஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி, ஹெச்ஐஎஸ் அலர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், ரீட் பேக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், இதெல்லாம் 5 வந்து கரெக்டாக இருந்ததுன்னா கிளியர் எஸ்கலேஷன் லேட்டர். இஃப் ஆல் திஸ் 5 ஆர் இன் synchronized process, definitely we can mitigate this also. This is what I'm telling to keep. Memory is human. Obviously memory can forget something doctor tells, but system safe and automatically will be safe. So ரொம்ப போர் பண்ண முடியல. We'll go to the last example. Next is poor shift handover. Evening shifts வந்து டக்கு முடியுது, and night we all as சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போகணும். வீட்டுக்கு போகணும், எல்லாரும் வீட்டுக்கு போகணும். end of the day எப்போ 5:30 ஆகும், 5:29க்கு நான்லாம் பேக் மாட்டி பஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு போயிடுவேன், பிகாஸ் நியூ joined the organization obviously. So it is very critical. If any detail is missed, obviously it can lead to some disaster patient outcomes. Our end goal is patient safety தானே. So இந்த தனியூர் ஒன் படம் பார்த்துருக்கீங்க. ஐ வாண்டட் டு கீப் மூவி எக்ஸாம்பிள்ஸ், லைக் ரொம்ப போர் ஆகிடுவீங்க. ஆல்ரெடி மேத்ஸ் கிளாஸும் நடத்திட்டாரு என்னோட கொலீக். ஸோ ஒன் மிஸ்ஸிங் லிங்க், ஒரு சின்ன லிங்க் தான். அவர் வந்து அந்த சிப் மட்டும் தான் மிஸ் பண்ணியிருப்பார், ஆனால் ஃபுல் படம் அதை வச்சு தான் ஓட்டுருச்சு. ஒரு சின்ன மிஸ்ஸிங் லிங்க் கேன் சேஞ்ச் தி என்டையர் சிச்சுவேஷன். தட்ஸ் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டெல். ஓகே, இன்கன்சிஸ்டன்ட் ஹேண்ட் ஓவர் ஆகலாம். I heard from the nursing educator that SBR checklist you are following. Previous now intern பண்ண hospital they were not following this. It's very commendable. So I want you to continue on this. எப்படி நான் இன்னும் streamline பண்ணாலும் also I'm thinking SBR checklist and mandatory bedside handover. The doctors can also go along with the nurses for this bedside handover. And documentation ரொம்ப important for everything. And consistency is key. Handover is not conversation, it's a transfer of responsibility. So with this I would like to conclude and tell few more closing statements. As you see, nursing dedication எப்பவுமே it has been very good. கீழே என்ன affect ஆகுதுன்னா inadequate resources, overwhelming patient loads and system inefficiencies. Systems thinking in that we can definitely mitigate all these things. Together we can work as a team. And also want to say that nurses are not failing, they are just fighting broken systems. And other thing which I want to say is everyone to take care of their health, especially in Narivati wards varumbodhu they are not drinking water, food time saapda maatukaraanga. Health is something is very important. Health indada and end goal health. So I request everyone to take care of the health. And something which I tell in every program which I get, எப்பவுமே சேஸ் பண்ணக்கூடாது, பட்டர்ஃப்ளைஸை சேஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒரு பியூட்டிஃபுல் கார்டன் கிரியேட் பண்ணால் obviously the butterflies will come. அதே மாதிரி தான், if you create a beautiful hospital structure, patients are automatically going to come to us. That's what I want to tell. These are my closing remarks. Thank you.
You understood, right? What is systems thinking? So will you all apply this in any problem that comes on your way? Yes, right? Okay. So now we'll have a role play where the first situation or the first scene will be a negative scene. Again, I want to repeat that no scenes are from MGM Malar Adiyar, okay? So that is very important because I don't want the entire topic to be shifted, based on blame game again. Let's take the negative and also we'll see the positive thing, okay? Okay, we'll start the role play now. Where is Miss Selvi? Yeah. Yeah, all the role play members will come. Please come and introduce yourself. Your name? Subhashni, I am security. Yeah, please. Muthulakshmi, OPD. Albert from OPD department. I am Dharani from nursing department. I am Nirmala from OPD department. So I'll explain the role play, the scenario, so that you can, correlate when you see, because we don't have so much of resources to portray every single thing perfectly. So this role play is going to be somewhere like an entrance where the securities officer is going to be there, patients வந்து enter பண்றாங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்க registration counter போறாங்க, டாக்டரை மீட் பண்றாங்க, pharmacy போறாங்க. Okay, so 4 things: security department, PCS, registration department, doctor's room and pharmacy. Now we'll start the role play. Good morning, ma'am. Hello. சொல்லுங்க. டென்டல் டாக்டர் பார்க்கணும். எந்த பக்கம் போகணும்? அந்த பக்கம் போங்க. அந்த பக்கம்னா எந்த பக்கம்? அந்த பக்கம் போங்க மேம். அங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க. சைனேஜ் எதுவும் இல்லை. அந்த பக்கம் போங்கன்னா எந்த பக்கம்? சரி வாங்க நாமளே போகலாம். எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேம், டென்டல் டாக்டர் பார்க்கணும். எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேம், உங்ககிட்ட தான் பேசிட்டு இருக்கோம். டென்டல் டாக்டர் பார்க்கணும். அங்கே போய் உட்காருங்க மேம். நம்ம இந்த ஃபார்மை மட்டும் ஃபில் பண்ணுங்க. ஓகே மேம், ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணியாச்சு. இந்தாங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டென்டல் டாக்டர் அந்த பக்கம் இருக்காங்க, நீங்கள் போகலாம். டாக்டர் ரூம் எங்கே இருக்கு மேம்? ஹாய் மேம், எப்படி இருக்கீங்க? ஐ எம் ஃபைன் சார். பேஷண்ட் யார் மேம்? ஓகே, உட்காருங்க. ரொம்ப பெயினாக இருக்கு டாக்டர், என்னால் ஒரே பல்வலியாக இருக்கு. அப்பா ஓகே, எத்தனை நாளைக்கு பெயினாக இருக்கு? 2 days இருக்கு டாக்டர். சரி பரவாயில்ல, நான் மெடிசின்ஸ் எழுதி தரேன். ஓகே, ஸோ யூ கேன் டேக் த மெடிசின்ஸ் அண்ட் தென் யூ கேன் கம் பேக் ஆஃப்டர் 4 days. ஓகே. ஓகே. பிபி வைட்டல்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணலையா? யாரும் ஒன்றும் சொல்ல டாக்டர். நர்சிங் ஸ்டாஃப் இல்லையா அங்கே? இல்லை டாக்டர், நாங்களும் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணியிருந்தோம், ரெஸ்பான்ஸே இல்லை. ஓகே, நீங்கள் பிபி பார்த்துட்டு நீங்கள் உள்ளே வாங்க. சரிங்க டாக்டர். ஓகே, நான் உங்களுக்கு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன், அதை எடுத்து நீங்கள் போயிடலாம். ஓகே, சரிங்க டாக்டர். so this is the prescription that I'm giving. Okay, everybody clear? Can you see the prescription? Okay, so this is the prescription that I'm giving. Okay, இதை எடுத்துட்டு நீங்க வீட்டுக்கு போகலாம். ஓகே, இந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒன்றுமே புரியல. சரி வாங்க ஃபார்மசிஸ்ட்டை காட்டு. சார் இந்த மெடிசன்ஸ் வேணும். இது வந்து பேராசிட்டமால், இது ஒரு 10 தடவை எல்லாம் எடுத்துருங்க. ஓகேங்களா, போகலாம். பிஃபோர் ஃபுட்டா ஆஃப்டர் ஃபுட்டா ஏதாவது புரிஞ்சு? எக்ஸ்கியூஸ் சரி மீ, வாங்க கூகுள். எனக்கு ஒன்றும் புரியல, வாங்க கூகுள். ஃபார்மசியில் வாங்கிட்டீங்களா டேப்லெட்லாம்? ஓகே, ஒரு கூகுள் ரிவ்யூ மட்டும் போட்டு போய். so this was the first role play. So did you all find something very hazy in the role play? So where did the problem start? From the beginning, right? Security. ஆமா, மொபைல் ஃபோன் பார்த்தாங்க. அது இல்லாமல் இன்னொரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்
ஐ டு ஐ கான்டாக்ட் இல்ல. அதுக்கப்புறம் நேவிகேஷன் சரியா சொல்லல. நேவிகேஷன் சரியா சொல்லல. எப்படி போகணும்னு கரெக்டா சொல்லல. அப்படிக்கா போங்கன்னா எங்க போறது, right? And then all this came, right? So through positive we will see how it is. So the negative feedback given by the patient was, can anyone read it or everybody read it loudly please? I came to Okay, so I came to XYZ hospital yesterday with my friend who had severe toothache but totally dissatisfied. The staffs didn't work properly, will never come back. So what did the patient blame? Whom did the patient blame on? But do you think the staff didn't work properly? Yes, right? But what led the staff didn't work properly? That should be your thinking. Staff definitely work பண்ணல சரியா. Now when they say staff, you have to include everyone there. And you should also think what led the staffs to act like, in that certain way. Okay? Okay. So we'll have the positive role play very quickly. Okay, we'll start. Yeah. குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். டென்டல் டாக்டர் பார்க்கணும். எந்த பக்கம் போகணும் மேம்? விநாயகர் சிலைக்கு ஒரு பக்கத்தில் லிஃப்ட் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஸ்டேர் கேஸ் இருக்குது. அங்கே போனீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் ரிசப்ஷன் இருக்குது மேம். அங்கே சொல்லுங்கள், அவங்க கைட் பண்ணுவாங்க மேம். தேங்க்யூ மேம். பரவாயில்ல, சைனேஜ்லாம் இருக்குது. அவங்க சொன்ன வழி இப்படி தான், வாங்க போகலாம். எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேம், குட் மார்னிங். டென்டல் டாக்டர் பார்க்கணும் மேம். இந்தாங்க மேம். குட் மார்னிங் மேம், என் பேர் தரணி, நான் நர்சிங் ஸ்டாஃப். உங்கள் வைட்டஸ்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு நான் அதுக்கப்புறம் டாக்டர் கிட்ட போயிடுறேன். சார் உட்காருங்க. என்ன ப்ராப்ளம் சார்? ஓகே சார். சார் பிபி நார்மலாக தான் இருக்குது. வாங்க, நான் உங்களை டாக்டர் ரூம் கூப்பிட்டு போகிறேன். சொல்லுங்க மேம். குட் மார்னிங். ஹவ் ஆர் யூ? பேஷண்ட் யார் மேம்? ஓகே, உட்காருங்க சார். ஓகே, how long has the pain been? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நான் மெடிசன்ஸ் எழுதி தரேன் உங்களுக்கு. ஓகே, ஐ வில் டைப் த மெடிசன்ஸ் அண்ட் கிவ் யூ. ப்ளீஸ் லிசன் டு மீ கேர்ஃபுல்லி. ஐம் டைப்பிங் த மெடிசன்ஸ். நீங்கள் அந்த மெடிசன் ஃபார்மசிஸ்ட் கிட்ட காமிச்சிங்கன்னா தே வில் கிவ் யூ த மெடிகேஷன். ஓகே, உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் திரும்பியும் நீங்கள் என்கிட்ட கேட்கலாம். ஐம் டைப்பிங், ஐம் ஆக்டிங் டு டைப். ஓகே, so this is a prescription that has been generated after typing. Can you all see? Okay, so I'm giving the prescription to him. Okay, thank you so much. நேற்று ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போயிருந்தோம். அங்கே கொடுத்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ஒன்றுமே புரியல. இங்கே தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. இதை நான் வேர்ல்டில் எங்கே போனாலும் இந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் காமிச்சு நான் மெடிசின்ஸ் வாங்கிக்க முடியும். வாங்க போகலாம். ஓகே, மெடிசன் வாங்கிட்டு ஒரு கூகுள் ரிவ்யூ மட்டும் கண்டிப்பாக சார். இந்த மெடிசன் சார். So as you can see, all this prescription have labels. Okay. நான் தெளிவாக எல்லா மெடிசனும் தனித்தனி கவரில் போட்டு கொடுக்குறேம்மா. இது வந்து கரெக்டான டைம் எடுத்துருங்க. டோசேஜோ எப்போ போடணும்னு கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? இப்போ நீங்கள் பதட்டமாக இருப்பீங்க. ஸோ ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் இதில் நீங்கள் பார்த்து இது பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஹாஸ்பிட்டல் எவ்வளோ நல்லா பார்த்துருந்தாங்க, நல்லா பார்த்துட்டாங்க. கூகுள் ரிவ்யூ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு 100% போடணும். நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க. தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. நீங்கள் பேசும்போது எனக்கு குணமாயிடுச்சு. So we had two role plays. Sorry, we had two. One was full negative, right?
and the other one that you saw was positive one, right? So, well, I will not discuss the positive feedback. You all must be knowing what the positive will be. But how can we solve this issue? Can anyone quickly tell me what the issue was and how can it be? Quality department has to be involved by training and orientation, right? Anything else that you observe? How can I help the security people? They cannot keep telling everyone, right? And not everyone has to understand what they tell. How can I bring that change? Signage. So this can be done. So near the OPD lift we can have a signage board like this. Yes or no? Do you agree? We can have a signage board there. So that can improve patient navigation. Yes? Okay. The second problem that you saw was PCS staff. Yes or no? Like ma'am said, we have to improve the soft skills of all the patient care services. The tone they speak, the body language they have, everything is important. The first one you see frown. It has a very frowning face. And the second one, more happier. So you see here, there are two people. One is do not disturb one, meaning very, very strict. And you saw in the first scene, Miss Nirmala wasn't even bothering the patient, no eye contact, no confidence in the way they talk. Everything matters a lot. And the second one is more welcoming. The third one, this is very important. Like all the slides are important, but I want to highlight this one. What will be your what will be your thinking when you have a prescription like this over that one? What do you think usually? இப்போ உங்க கையில இந்த மாதிரி prescription வருது நீங்க என்ன யோசிப்பீங்க? என்ன எழுதுறது புரியாது. If I take that, for example, if I'm not willing to buy the medications in the hospital and I'm taking this prescription elsewhere, won't you have that fear that tapana medications கொடுத்துருவாங்க? As a patient you will have. So we can also improve the hospital service by having type prescriptions. Next, pharmacy department. In the mari, if you dump everything in one cover, already patient and the attender are all in frustrating behavior. Rambo, they come in with a lot of anxiety. Verbala na solren, in the matra vandu morning, after food, evening, and you dump in every cover. Will they understand anything? Will they remember? Do you think they'll remember? No, right? So it is always better to give separate covers for each medicines, and each cover, each dispenser, the medication cover should have a label there. So that even if they forget, they'll see the label there. Okay, what medication is it? Evening, afternoon, morning, and they'll have a medication adherence will be there. Okay? So these are all things you can change. So this is the pictorial way of representing this. So in the problem, patient வந்து மொட்டையா வந்து staff சரியா வேலை பண்ணலன்னு எழுதிட்டாங்க. But can you believe that? Will you approach the staff and scold them? No, right? You have to think. Environment, ma'am சொன்ன மாதிரி environment is important. Yes? Second, pharmacy dispensing. Third, quality of care, nursing staff, queue management. All these things will come into role. That is what is systems thinking. So when this complaint goes to your leader, your manager, the manager should not come and immediately shout on the people. Rather sit and do a proper root cause analysis. எதுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்தது, எங்கெங்க இடத்துல நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம். Okay? So that is all about today's topic, systems thinking in healthcare. Now Dr. Shubha will take over the quiz thing. Yeah. Thank you. So we'll move on to the quiz. So feedbacks are important. I got a feedback today that we can up the level of the quiz. So let's see. "33 have joined. I can see some more people trying to scan. Okay. 43, we'll start. So I've not included any question related to systems thinking, maybe next session. I didn't have any idea about the topic. Fine, we'll begin. So again, answer quickly to get more points. First question will be easy.
A patient develops fever and chills during transfusion. What should the nurse do first? Should we give antipyretic? Should we slow down the transfusion rate or stop the transfusion? Great. Again, simple question, so everyone got it right almost. I think I know who Maverick is. Snuggles. Okay. Moving on to the second question. Which equipment measures end tidal CO2? Is it the pulse oximeter? Is it the capnograph? Is it ECG? Relevant for the OT setup. Wonderful. Great. Maverick and Snuggle still on the top. Dumbledore is there. Yeah, Dumbledore is there. Okay. Next question. We have to identify this equipment. I can see the anesthetist is smiling. Whether it's called the Boyle's apparatus, is it the Charles apparatus, or is it the Hudson's apparatus? People who step into the OT will probably be more familiar. Sir, உங்களுக்கு வருது எல்லாத்தையும் நினைச்சிட்டு தான் போட்டிருக்கேன். Wonderful. Boyle's apparatus. Metal has come up. Okay. Maverick is the fastest. Preferred site for heel prick blood sampling in neonates. Something relevant from the last session we had. Whether it's the center of heel, medial or lateral part of heel, posterior heel. I think yesterday the NICU people have also launched a manual. So almost I think everyone will be aware of it. Great. Medial or lateral part of the heel. Okay. Metal was the fastest. Phototherapy is used to treat physiological anemia, neonatal jaundice, hypoglycemia. I can see the smile. So like I said, from next week on, I'll put more difficult questions. Okay, majority had got the thing right. Good. I think most people are having problem with the network. Okay. அந்த question அந்த இங்க வரல இங்க வந்து Obesity is a risk factor for all of the following cancer except Suman sir will get this. Breast cancer, endometrial cancer, cervical cancer. So obesity is a risk factor for many other cancers as well. For one of the three options, it is not. So your job is to identify which one is not associated with obesity. Okay, it is cervical cancer, breast and endometrial both are having an increased risk of obesity. Dumbledore is supposed to be the headmaster of Hogwarts. Yeah. See? Okay, we have 5 more questions. 6 more questions. Which antibiotic causes red man syndrome? Vancomycin, amikacin, ceftriaxone. I can see no whispers today. Maybe no one or everyone knows the answers. Great, vancomycin.
Staphylococcus aureus nasal carriage is important, very important in hospital setup. Why? Because does it cause viral infection? Does it have an increased risk of HAI, or does it always cause symptoms? That's why. So it's also routinely tested in hospitals, staff workers. The reason being that there is an increased risk of hospital acquired infections. So very important to identify the carriage. Dumbledore's going down. Okay. 4 more questions. Which electrolyte imbalance can occur with furosemide use? So furosemide, I think everyone knows, routinely used. Hypokalemia, hyperkalemia, and hypercalcemia. So belonging to diuretic use, very commonly again used in ICU setup. You need to know the side effect to be able to manage it. Yeah, hypokalemia is the right answer. Nurti was the fastest. The expected rise in hemoglobin after transfusion of 1 unit of PRBC in an adult is whether it is 0.5, 1 or 2. I think everyone will be voting, yeah. Majority got the right answer. Because we had a session on CAR-T cell therapy yesterday, so we have 2 questions related to it. Which was covered by Suman sir, so we cannot say that it wasn't covered. Okay, before CAR-T cell infusion, he mentioned that the patient will receive something. What is it? Is it high dose of radiation? Is it steroids? Is it lymphodepleting chemotherapy? Okay. Sir, enna sir? Okay, nevertheless, almost close to half got it right, fine. Okay. Okay, we have the last question. Again, CAR-T cell related, come on. Which nursing assessment is essential in daily post-CAR-T therapy patients? Something which you need to monitor. Is it the neurological assessment? Is it audiometry? Is it eye examination? Okay, everyone has voted. I assume they know the answer. Wow. Sir, I think we can clap for you. Okay, great. Okay. The final leaderboard. Oh, Metal came on the top. Metal is the winner. Who's Metal? Who's Dumbledore? Dumbledore, please come. Who's Casper? That is for her only. Her only, yeah. No, 3. First prize. Who's Casper? Come. I'm Manisha from 5B. I'm Rajalakshmi from CTICU. Okay. Once again, thank you everyone. So, from the times when we were actually not having any cooperation from within courts management, we have reached a stage where we have had a management-led session. So, a big round of applause, and hope to have more and more support from various
branches of management. I hope HR or someone will do another session. Of course, quality is always involved with us. So we are looking to more and more. And exactly, can somebody tell me what is going to happen exactly 4 weeks from now? What is going to happen 4 weeks from now? Tuesday, 4 Tuesdays from now? So we are going to celebrate the 50th episode of Karkande. Okay? So already we have all the episodes lined up. Like, we have volunteers or people already committed to doing every week. So 50th will be little hatke. How many of you here were there for the 25th episode? Okay. So we the people who are here in 25th episode, we have to plan and do something much better which the newcomers will really enjoy. So hope to see you all every week and definitely on the 17th of February. Please come for the group photo, today's participants.